Hi, we are the group number two, and we are going to talk about the skin, the chapter 32, the skin part 2. And I'm the first, and I'm going to talk about the part A, the injuries to the skin, with an extract of a website. It says mechanical injuries to the skin are divided into those caused by a blunt force, such as a punch from a fist, and those caused by a sharp force, such as a knife. We can see in the image. The first one is the abrasion. An abrasion, also called a graze or a scratch, is a superficial or surface injury involving only the epidermis, which has been removed by friction. A scratch is linear, as in fingernail scratches, whereas a graze involves a wider area, as in abrasions caused by dragging part of the body over a rough surface. The next one is a contusion. A contusion, also called a bruise, is an injury that occurs when blood vessels in the skin are damaged. The next one is a laceration. Laceration, also called a tear, is a wound involving both the dermis and epidermis. It is usually distinguished from penetrating or incised wounds by its regular edge and relative lack of bleeding. The next one is the incised wound. An incised wound, also called a cut, is a break in the skin where the length of the wound on the surface is greater than the depth of the wound. For example, a wound caused by a razor blade. The next one and last one is the penetrating wound. The penetrating wound is the depth of a penetrating wound is greater than the superficial length of the wound. For example, a stab wound caused by a knife. Now I'm gonna say it in Spanish. Um, las lesiones de la piel. Eso fue un extracto extraído de la website que dice, las lesiones mecánicas en la piel se dividen en las causadas por una fuerza contundente, como un puñetazo, y las causadas por una fuerza cortante, como un cuchillo. Una abrasión, también llamada rasguño, es una lesión superficial que involucra solo la epidermis que ha sido eliminada por fricción. Un rasguño es lineal, como en los rasguños de las uñas, mientras que un rasguño involucra un área más amplia, como en abrasiones causadas por arrastrar parte del cuerpo sobre una superficie rugosa. La siguiente es la contusión, que también es llamada un hematoma. Es una lesión que se produce cuando se dañan los vasos sanguíneos en la piel. El siguiente es una laceración, que también es llamado un desgarre. Es una herida que afecta tanto a la dermis como a la epidermis. Por lo general se distingue de las heridas penetrantes o incisas por sus bordes irregulares y la falta relativa de sangrado. Luego están las heridas por incisión, o también llamadas cortes. Es una ruptura en la piel donde la longitud de la herida en la superficie es mayor que la profundidad de la herida. Por ejemplo, una herida causada por una hoja de afeitar. Y por último, tenemos una penetrating wound, o la profundidad de una herida penetrante. O una herida penetrante. La profundidad de una herida penetrante es mayor que la longitud superficial de la herida. Por ejemplo, una herida de arma blanca causada por un cuchillo. Now we're gonna pass the turn to my partner Annie Belkis. Thank you. Part B. Case report. Read the case report and compare it with the illustration.
Case 2. A 9-year-old boy present to the accident and emergency department after the stumble and fear were running in a wood. He had received a blow to the head from a rock and had been scratched by bushes. On examination, a vertical laceration 1 cm long was noted on the bridge of his nose just right of the medicine. There were a number of superficial scratches on the right side of his forehead. His right upper lid was mildly contused. In Spanish. Parte B. Reporte de un caso. Lee el caso clínico y compáralo con la ilustración. Caso 2. Un niño de 9 años se presenta en el departamento de accidentes y emergencia después de tropezarse y caerse mientras corría en un bosque. Había recibido un golpe en la cabeza con una roca y le había rayado un arbusto. En la examinación se notó una laceración vertical de 1 centímetro de largo en el borde de la nariz justo a la derecha. Había un número de rasguños superficiales en el lado derecho de su frente. Su párpado superior derecho estaba levemente contusado. Siguiente página, por favor, Anthony. Gracias. In English. Part C. Source. The word sore is a popular term for many different types of skin lesions, especially infected lesions. A pressure sore is a skin ulcer caused by pressure. For example, the pressure of lying in bed for long periods, also known as a bed sore or the Cuber's ulcer. A cold sore is a lesion caused by herpes simplex. Continue, please. Note: the adjective sore means painful, for example, a sore throat. In Spanish, llagas. La palabra llaga es un término popular para muchos tipos diferentes de lesión de la piel, especialmente lesiones infectadas. Una úlcera por presión es una úlcera en la piel provocada por la presión, obviamente. Por ejemplo, la presión de acostarse en la cama por periodos largos. Esta es también conocida como úlcera por decúbitos. El herpes frío es una lesión provocada por el herpes simple. Siguiente página, por favor, Anthony. Gracias. Nota: el adjetivo sore significa inflamado, por ejemplo, inflamación de garganta. Exercise 13.2.1. Write the corresponding medical terms for the ordinary English word and say what kind of word is born. Look at A opposite to help you. Common word, medical term, type of force. Common word, bruise, medical term, contusion, type of force, blunt, cut, incise wound, sharp, grass, abrasion, blunt, scratch, linear abrasion, blunt, stab wound, penetrating wound, sharp, tear, laceration, blunt. Exercise 13.2.2. Choose the correct words to complete the description of the injuries shown in the illustration. Look at A and B opposite to help you. They are graze above the left eyebrow and on the left side of the neck. A contusion to the left side of the lower lid and tears to the left cheek.
Continue, my partner Anthony. Okay, the 32.3. Write a description of the injuries shown in the illustration. Look at A and B opposite and 32.2 above to help you. Okay. There is a laceration on the left shoulder and an incised wound approximately 6 centimeters in length above the left nipple. I'm gonna say the exercise 32.4. Complete the sentences. Look at A, B, C, and A, B, and C opposite to help you. The number one is frequent changes of position are necessary in the immobile patient to prevent the development of a pressure sore. Number two, he had several stab wounds in the abdomen from the knife. Number three, he was he was knocked unconscious by a heavy blow to the head. And number four, the wounds were only superficial and required no treatment. Now, en Spanish, 32.3 se escribe la descripción de las lesiones mostradas en en la ilustración. Hay una laceración en el hombro izquierdo y una herida incisa de aproximadamente 6 centímetros de longitud por encima del pezón izquierdo. Ahora, el tema 32.4, que es completa las oraciones. La primera, los cambios frecuentes de posición son necesarios en el paciente inmóvil para prevenir el desarrollo de una úlcera por presión. Número 2. Tenía varias heridas penetrantes en el abdomen por un arma blanca. Número 3. Quedó inconsciente por un fuerte golpe en la cabeza. Y la número 4. Las heridas eran solo superficiales y no requerían tratamiento. And that was all. We were the group number 2. Thank you for watching us.